Good morning. Good morning. I am Dharani from SNS College of Physiotherapy studying second year BPT. Today I am going to present an article about biomechanical principles of shoulder joint as a basis of post-fracture endoprosthesis replacement. Shoulder joint na என்னன்னு ஏதாச்சும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Head of humerus, scapula இருக்கிற clinary cavity articulate இருக்குதா இது என்ன டைப்னு சொல்லுங்க யாராச்சும். Synovial type of joint, variety of the columns. லிகமெண்ட் சொல்லுங்க. Glenohumeral ligament, coracohumeral ligament, coracoacromial arch. இதோட ஆர்டிகுலேஷன் யாராச்சும் சொல்றீங்களா? சரி, ஓகே. இதோட ஸ்டெபிலிட்டி மெயின்டைன் பண்றதுக்காக coracoacromial arch or secondary socket for head of humerus வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணும். இதோட பர்சா யாருக்காச்சும் தெரியுமா? பர்சா இதுக்கு 3 பர்சாஸ் இருக்கு. சரி, நானே சொல்லிட்டா. பர்சா வந்து 3 இருக்கு. அது வந்து சப் அக்ரோமியல், அதாவது சப் டெல்டாய்டுன்னு சொல்லலாம். சப் ஸ்கேப்புலரிஸ் பர்சா, இன்ஃப்ராஸ்பைனட்டஸ் பர்சா, 3 பர்சாஸ் இருக்கு. பர்சான்றது ஒரு ஏர் சாக், ஃப்ளூயிட் சாக்னு சொல்லலாம். அது ஸ்டெபிலிட்டிக்கும் ஃப்ரிக்ஷன் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக இருக்கு. இப்போ ஆர்டிக்கல்குள்ள போகலாம். எண்டோப்ரோஸ்தசிஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்னா என்னன்னு தெரியுமா? ஆக்சுவலி அது என்னன்னா ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் போன் டியூமர் இன் டிசீஸ்ட் போன் டு பி ரிமூவ்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ்ட் வித் மெட்டல் இம்ப்ளான்டேஷன். ஒன்றும் இல்லை, இப்போ போனில் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் ஆகி அந்த போனை ரிமூவ் பண்ணுவோம்ல, அதுக்கு பதிலாக ஒரு மெட்டல் இம்ப்ளான்ட் பண்ணுறது தான் எண்டோப்ரோஸ்தசிஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். டெஃபினிஷன் எழுதிக்கிறோம். A treatment for bone tumor in that deceased bone be removed and replaced with metal implantation. A treatment for bone tumor in that deceased bone be removed and replaced with metal implantation. Okay, what? Okay. இந்த ஆர்டிகிளோடைய ஆத்தர் பேர் என்ன? இவைலோ மிட்கோஸ்கி அப்படின்றது எழுதி போடுறேன். இவர் தான் அந்த ஆத்தர். இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து பல்கேரியா கண்ட்ரிலேருந்து ஆர்ஜின் பண்ணியிருக்காங்க. அப்ஸ்ட்ராக்ட் படிக்கிறேன். திஸ் ஆர்டிக்கல் aims to present our academic knowledge in shoulder joint biomechanics as a basis for post-fracture endoprosthesis replacement. அப்ஸ்ட்ராக்டில் 2 டாபிக்ஸ் இருக்குது, மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் அண்ட் கன்க்ளூஷன்ஸ். கீவேர்ட்ஸ் நான் படிக்கிறப்போ நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஹியூமரல் ஃப்ராக்சர்ஸ், ஷோல்டர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட், ஹியூமரல் ஃப்ராக்சர், ஷோல்டர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆர்த்ரோபிளாஸ்டி, joints, arthroplasty, ARTHROPLASTY,
THROPLASTY. Joints, dislocation, fracture, shoulder prosthesis, biomechanical principles of shoulder joint. திரும்ப சொல்கிறேன். கீவேர்ட்ஸ் என்னென்னா humeral fracture, shoulder replacement arthroplasty, joints, dislocation fracture, shoulder prosthesis, biomechanical principles of shoulder joint. Materials and methods. The post fracture எதனால நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரினா ட்ராமா டைப் என்ன டிஸ்லோகேஷன் டிகிரி வந்து ஆங்கிள் டிஸ்லோகேட் ஆகுறது இதுதான் வந்துட்டு 2 காசஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த 2 காசஸ்னால என்ன ஆகும் அன்சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி ரிசல்ட் எல்லாம் கிடைக்கும். ஏன்னா போஸ்ட் ஃப்ராக்சர் இல்லையா எல்லா நேரமும் ஒரே மாதிரி கிடைக்காது. இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எதுக்காக பண்ணுறாங்க மோஸ்ட்லி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெயின் இருக்குது, பெயின் ரொம்ப அன்பியரபிள் இருக்கும், இல்லைன்னா லிமிட்டட் மோஷன்ஸ், அப்புறம் ஸ்ட்ரென்த்தும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லாஸ் ஆகிடும். அதனாலவே போஸ்ட் ஃப்ராக்சர்ஸோட ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. In order to restore the anatomy as much as possible, as closely to normal, blood reposition with internal fixation is the method of choice for any unstable fractures. Blood reposition with internal fixation என்னன்னு தெரியுமா? இது வந்துட்டு ஒரு சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர், அதாவது ORIF அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ORIFனா ஓப்பன் ரிடக்ஷன் அண்ட் இன்டர்னல் ஃபிக்சேஷன். blood reposition with internal fixation என்னன்னு சொல்றேன். open reduction and internal fixation. blood reposition with internal fixation அப்படின்னா என்னன்னு சொல்றேன். surgical procedure that involves blood reposition with internal fixation. REPOSITION with internal fixation. அதுக்கு டெஃபினிஷன் சொல்றேன். A surgical procedure ORIF that involves putting broken bone back together. A surgical procedure ORIF that involves putting broken bone back together and using metal implants. Broken bone back together and using metal implants to stabilize them. இந்த மெத்தட் வந்துட்டு அன்ஸ்டேபிளாக இருக்க ஃப்ராக்சருக்கு ரொம்ப ஒரு பெஸ்ட் சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஹவவர் இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் அண்ட் ப்ராப்ளமேட்டிக் பிகாஸ் ஆஃப் difficult access to the fracture and large fragmentation of the pieces. இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா நிறைய லார்ஜ் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஆஃப் பீசஸ்னால் நிறைய பீசஸாக ப்ரோக்கன் ஆகிருக்கும், ஃப்ராக்சர் ஆகிருக்கும்ல, அதுக்கு இந்த ப்ரொசீஜர் கொஞ்சம் நல்ல சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
ஹெமி ஆர்த்ரோபிளாஸ்டிசிஸ் அப்படின்னா என்ன தெரியுமா? தெரியல எனக்கும், பார்த்துட்டு வாங்க. ஹெமி ஆர்த்ரோபிளாஸ்டிக்ஸ் HEMI ARTHRO PLASTICS. In elderly patients, when local conditions are not suitable for hemiarthroplastics, a reverse prosthesis can be used with adjusted surgical technique regardless of the prosthesis type. Implanting in proximal shoulder fracture is exigent operation with certain impact on the functional shoulder development. The conclusion. எல்டர் பேஷண்ட்ஸுக்கெலாம் வந்துட்டு நார்மலாகவே ஃப்ராக்சர்ஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ரிவர்ஸ் ப்ராஸ்தசிஸ் அப்படின்னு என்ன எனக்கு தெரியல. கேன் பி யூஸ்ட் வித் அட்ஜஸ்டட் சர்ஜிக்கல் டெக்னிக்ஸ். சில சர்ஜிக்கல் டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணி அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். எண்டோ ப்ராசஸஸ் செய்யாமல் வேறு ஏதாச்சும் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஷோல்டர் நார்மலாக டெவலப் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக. கன்க்ளூஷன் சொல்கிறேன். Knowing the shoulder joint biomechanics is the basis for adequate pre-operative planning for choosing the technique for post-fracture endoprosthesis replacement and prescribing an optimal rehabilitation program. Post-fracture இருந்தாலும் pre-fracture இருந்தாலும் நமக்கு ஷோல்டர் ஜாயிண்டோட பயோமெக்கானிக்ஸ் வந்து பேசிக் நாலேஜ் நமக்கு இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. சரி, ஷோல்டர் ஜாயிண்டோட ஆக்ஷன்ஸ் யாராவது சொல்லுங்க. All actions: flexion, extension, medial rotation, lateral rotation, circumflexion, abduction, adduction. Okay. ஷோல்டர் ஜாயிண்டோட மசில்ஸ் யாராவது சொல்லுங்க. Biceps, triceps, the rotator cuff muscles, delta radius, coracobrachialis. சரி, எந்தெந்த ஆக்ஷனுக்கு என்னென்ன மசில்ஸ் யூஸ் ஆகுதுன்றது தெரியுமா? சரி, ஃப்ளெக்ஷனுக்கு என்னென்ன மசில்ஸ் மேஜர் மசில்ஸ் சொல்லுங்க. ஒருத்தர் மட்டும். Biceps, deltoidoid, anterior. எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு Triceps, deltoidoid, posterior fibers. அப்டக்ஷன் அடக்ஷனுக்கு வேற யாராவது சொல்லுங்க. அப்டக்ஷன் அடக்ஷனுக்கு மசில்ஸ் வேற யாராவது சொல்றீங்களா? அடக்ஷனுக்கு வந்து பெக்டோரலிஸ் மேஜர், லாட்டிசிமஸ் டார்சி, அடுத்து பைசெப் பிரேக்கியோட லாங் ஹெட், ட்ரைசெப் பிரேக்கியோட ஷார்ட் ஹெட். pectoralis major, latissimus dorsi,
short head of bicep brachii, long head of tricep brachii. அப்டக்ஷனுக்கு யாராச்சும் சொல்லுங்க. சரி நானே சொல்றேன். supraspinatus, serratus anterior, deltoid muscle. இதில் டெல்டாய்டும் சுப்ராஸ்பைனட்டஸும் வந்து 0 to 90 டிகிரி தான் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அடுத்து செரட்டஸ் ஆன்டிகேட் வந்து 90 to 180 டிகிரிக்கு நமக்கு மூவ்மெண்ட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். மீடியல் ரொட்டேஷன் லேட்டரல் ரொட்டேஷனுக்கு சொல்கிறேன். பெக்டோரலிஸ் மேஜர் மீடியல் ரொட்டேஷனுக்கு பெக்டோரலிஸ் மேஜர், anterior fiber of deltoid, latissimus dorsi, teres major. lateral rotation சொல்லிட்டா posterior fibers of deltoid, infraspinatus, teres minor. திரும்ப சொல்லிட்டா lateral rotationக்கு deltoid muscle, infraspinatus, teres minor. இப்போ பயோமெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் பார்ப்போம். நமக்கு ஷோல்டர் ஜாயிண்டில் ஒவ்வொரு டைரக்ஷனில் இருந்தும் நமக்கு மசில்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது. அதில் ஃபஸ்ட்டு பேக் சைடில் பார்ப்போம். பேக்கில் நமக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா சுப்ராஸ்பைனட்டஸ், இன்ஃப்ராஸ்பைனட்டஸ், டெரஸ் மைனர். இந்த மூணு மசில்ஸும் நமக்கு ஷோல்டர் ஜாயிண்டோட பேக்கில் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஃப்ரண்ட்டில் மஸ்குலஸ் சப்ஸ்கேப்புலரிஸ் தான் நமக்கு ஃப்ரண்ட் சைடில் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அடுத்து மேலே அபோவில் வந்துட்டு டெண்டன்ஸ் ஆஃப் பைசெப் லாங் ஹெட். இதெல்லாம் நமக்கு என்னென்ன மசில்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ஃப்ரண்ட்டில் பேக் அண்ட் ஃப்ரண்ட் அபோவில் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறது. டெண்டன்ஸ் ஆஃப் பைசெப் லாங் ஹெட். பேக்கில் சுப்ராஸ்பைனட்டஸ், இன்ஃப்ராஸ்பைனட்டஸ், டெரஸ் மைனர். ஃப்ரண்ட்டில் சப்ஸ்கேப்புலரிஸ். அபோவில் டெண்டான் ஆஃப் பைசெப் லாங் ஹெட். However, is achieved on account of joint biomechanical stability because the relatively large humerus head articulates with the small and shallow glenoid cavity of the scapula. ஹியூமரஸோட ஹெட்டு அந்த கிளீனாய்ட் கேவிட்டியை விட கொஞ்சம் லார்ஜாக இருந்தாலும் கிளீனாய்ட் கேவிட்டி வந்து கொஞ்சம் ஸ்வாலோவாக இருக்கனால நமக்கு ஸ்டெபிளைஸ் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்குது. பிளேன்ஸ் இருக்குது. ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்டுக்கு 3 பிளேன் இருக்குது. என்னென்னு தெரியுமா? பிளேன்ஸ். சாஜிட்டல் பிளேனில் வந்து ஃப்ளெக்ஷனும் எக்ஸ்டென்ஷனும் நடக்கும். கொரோனல் பிளேனில் வந்து அப்டக்ஷன் அடக்ஷன், டிரான்ஸ்வர்ஸ் பிளேனில் வந்து மீடியல் ரொட்டேஷன், லேட்டரல் ரொட்டேஷன். அந்த
அந்த பிளேன்லாம் எப்படி பிரிப்பாங்க அப்படின்னு தெரியுமா? கொரோனல் பிளேன், அதாவது ஃப்ரண்டல் பிளேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃப்ரண்டல்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக், ஆன்டீரியர் அண்ட் போஸ்டீரியர் மாதிரி பிரிப்பாங்க. சஜிட்டல் பிளேன்னா மீடியல் அண்ட் லேட்ரல், சென்டரில் மீடியல் அண்ட் லேட்ரலாக பிரிப்பாங்க. டிரான்ஸ்வர்ஸ் பிளேன் அப்படின்னா ஹரிசாண்டலாக பிரிக்கிறது டிரான்ஸ்வர்ஸ் பிளேன், அதாவது இன்ஃபீரியர் அண்ட் சுப்பீரியர் அந்த மாதிரி பிரிக்கிறது. சஜிட்டல் பிளேன் எக்ஸ்டென்ஸ் ஆஃப் 45 to 50 டிகிரி, எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு 45 to 50 டிகிரி, ஃப்ளெக்ஷனுக்கு 180 டிகிரி. எக்ஸ்டென்ஷன் சஜிட்டல் பிளேனில் எக்ஸ்டென்ஷன் 45 to 50 டிகிரி, ஃப்ளெக்ஷனுக்கு 180 டிகிரி. Frontal plane extension, sagittal plane extension 45 to 50 degree, flexion 180 degree. அடுத்து frontal plane சொல்றேன். adduction and abduction இருக்குன்னு சொன்னாங்கல்ல, அதில் adductionக்கு வந்து 30 to 45 degree. adduction 30 to 45 degree. 45. Abductionக்கு 180 degree. The rotation is performed around the longitudinal axis and is 80 degree in an outward direction, whereas in the inward direction it is up to 95 degree. The shoulder's function position is 45 degree of flexion and 60 degree of abduction. Note பண்ணிக்கோங்க. Without rotation, the shoulder function position வந்து 45 degree flexion ஆகும், 60 degree abduction ஆகும். Without rotation of shoulder function position. Without rotation, shoulder function 45 degree of flexion, 60 degree of abduction. (45 degree of flexion, 60 degree of abduction. The arm elevation from beginning to the end is smooth, continuous and rhythmic motion. Arm elevation வந்துட்டு smooth and continuous and rhythmic motion start ஆகும். Smooth, continuous and rhythmic motion. RHYTHMIC, rhythmic motion. All joints of shoulder grid takes part in it. Glenoid humeral, sternoclavicular, acromioclavicular, scapulothoracic. This complex motion is called scapulothoracic rhythm. என்னென்னா glenohumeral, sternoclavicular, acromioclavicular, sternoclavicular. Acromioclavicular, scapulothoracic. This complex motion is called scapulothoracic rhythm.
the position, the arm starts its motion aside and upwards to 180 degree. At the end, upside position, the palm faces to the outside and the thumb faces onwards. After that, the arm starts going downwards, forward, and when the arm reaches the hip, it turns out so that palm faces outward and the thumb faces backward, which is opposite to initial position. This 180 rotation is performed automatically and shows that the motion, except around both axes, is performed also around a third axis. Elevations வந்துட்டு 3 இருக்கு. என்னன்னா vertical elevation, horizontal adduction, external rotation. Vertical extension எப்படின்னா up to down அப்படின்னு சொல்றாங்க. 0 to 180 டிகிரியில், அதாவது கீழே இருந்து எப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக மேலே கொண்டு வர வரைக்கும் அது vertical elevation. ஹரிசாண்டல் அப்டக்ஷன்னா பேக்வேர்ட்ஸ்லேருந்து ஃப்ரண்ட் கொண்டு வர்றது. தாரிணி கொஞ்சம் மெதுவாக சொல்லுங்கள். ஓகே. வெர்டிக்கல் எலிவேஷன்னா 0 to 180 டிகிரி, ஹேண்ட்ஸ் அப்லேருந்து டவுன் வரைக்கும் கொண்டு வர்றது, டவுன் டு அப். ஹரிசாண்டல் அடக்ஷன்னா ஃப்ரண்ட் டு பேக், அதாவது 90 டிகிரி டு -90 டிகிரி ஃப்ரண்ட்ல இருந்து பேக் சைடு வரைக்கும் கொண்டு போகிறது, அது வந்து ஹரிசாண்டல் அடக்ஷன். எக்ஸ்டர்னல் ரொட்டேஷன் வந்துட்டு ஆன்டீரியர் டு போஸ்டீரியர் 0 to 180 டிகிரி வரைக்கும் மூவ்மெண்ட் பண்ணுறது, அது எக்ஸ்டர்னல் ரொட்டேஷன். 0 to 180 degree, anterior to posterior. Vertical elevation upwardsலேருந்து downwards, அது 0 to 180, ஆனால் மேலேருந்து கீழே. எக்ஸ்டர்னல் ரொட்டேஷன் வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் டு பேக். The first abduction phase is completed when it reaches 90 degree. Then the motion is blocked because of the large tubercles sticks against the upper glenoid rim. நம்ம ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே நம்மளால ஹேண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணவோ எலிவேட் பண்ணவோ முடியாது. அது ரீசன் என்னன்னா, லார்ஜ் டியூபர்கிள்ஸ் வந்து அங்கே ஸ்டிக்காக இருக்கிறதுனால நம்ம ஒரு லெவலுக்கு மேலே நம்ம கை வந்து மூவ்மெண்ட் பண்ண முடியாது. அது எங்கே இருக்கும்? கிளீனாய்டு ரிம்ல, அப்பர் கிளீனாய்டு ரிம்ல அந்த லார்ஜ் டியூபர்கிள்ஸ் ஸ்டிக்காக இருக்கிறதுனால தான் நம்மளால் ஒரு லெவலுக்கு மேலே நம்மளால் மூவ்மெண்ட் பண்ண முடியலை. The second abduction phase is between 90 to 150. The entire shoulder grid takes part in it, and the correlated between glenoid humeral motion and the scapulothoracic joint is 1:1. The scapular rotation place the glenoid is position in which the glenoid faces upwards. This rotation volume is 60 degree. The axial rotation of the joint in both sides of the clavicle is 30 degree, and they also takes place in the motion. Rotation வந்துட்டு 60 டிகிரிலையும் கிளாவிக்கல் வந்து அந்த ரொட்டேஷன் பண்ணும்போது 30 டிகிரி மூவ் ஆகுது, 30 டிகிரியில் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. And they also take part in the motion. The muscle participating in the second phase are trapezius and serratus anterior. The 60 to 30 degree மூமெண்ட்டுக்கு serratus anterior
ட்ரபீஷியஸ் மசில்ஸும் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது. அதுதான் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. The motion is limited around 150 degree because of the resistance of adduction muscle, latissimus dorsi and pectoralis major. 150 டிகிரிக்கு மேலே நம்மளால் மூமெண்ட் ஆகலை அப்படின்றதுக்கான ரீசன் வந்து அடக்ஷன் மசிலும் லாட்டிஸ்மஸ் டார்சி அண்ட் பெக்டோரலிஸ் மேஜர் இந்த 3 மசில்ஸும் வந்து அடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது. இதுக்கு மேலே அந்த லெவலுக்கு மேலே நம்மளால் பண்ண முடியாமல் கூட அதை ரெசிஸ்ட் பண்ணுறது. The third abduction phase is between 150 and 180 degree. A motion complete in the spinal column is required so that the arm can be reached a vertical position. If only one arm is abduction, the opposite spinal muscles shift the spinal column sideward. When both arms are lifted, in order to keep their vertical position, the labrum lordosis increases. நம்மளோட போத் ஆர்ம்ஸுமே வந்து நம்ம லிஃப்ட் பண்ணும்போது வெர்டிக்கலாக நம்ம லிஃப்ட் பண்ணும்போது லேப்ரம் லார்டோசிஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். In the opposite spinal muscle shift to the spinal cord sideway. This distribution of the arm elevation is artificial because the action of various muscles is actually performed smoothly. சரி, ஷோல்டர் ஜாயிண்டோட பிளட் சப்ளை நர்வ் சப்ளை யாராவது சொல்றீங்களா? brachial artery, axillary artery. Blood supply, nerve supply. Axillary nerve. Suprascapular. Musculocutaneous. ஏதாச்சும் கிளினிக்கல் அனாட்டமி சொல்றீங்களா? Head of the humerus fraction, scapular fraction, neck fraction நடக்கும் humerusல. அடுத்த dislocations வந்து anterior dislocation, posterior dislocation, inferior dislocation நடக்கும். தாரணி. ஸோ ஃப்ரோசன் ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் கேப்சூல் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிறதுனால ஃப்ரோசன் ஷோல்டர் வரும். அது வந்து மூமெண்ட்ஸ் வந்து லிமிட் பண்ணும். Okay, for conclusion, knowing the biomechanics of shoulder joint is essential both for pre-operative planning and for the very
technique of post-fracture endoprosthesis replacement. Biomechanics indexes also serve for post-operative estimation of result, achievement and appointing an optimal rehabilitation program. நமக்கு ப்ரீ ஆப்ரேட்டிவ்க்கோ இல்லை போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ்க்கோ நமக்கு பயோமெக்கானிக்ஸோட பேசிக் நாலேஜ் நமக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும். எண்டோப்ரோஸ்தசிஸ்னால் என்னென்னு யாராவது சொல்லுங்க, டெஃபினிஷன் சொல்லியிருந்தீங்க. Treatment for bone tumor in the deceased bone to be removed and replaced with metal implantation. The treatment for bone tumor in the deceased bone may remove and replacement with metal implantation. நமக்கு எண்டோப்ரோஸ்தசிஸ் பண்ணினாலும் நமக்கு வந்துட்டு போனோடைய பயோமெக்கானிக்ஸ், அதாவது இந்த ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் தான் இப்போ இருக்குது, அதோட பயோமெக்கானிக்ஸோட நாலேஜ் கண்டிப்பாக இருக்கணும். இதோட என்னோட செஷன் முடிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ. Vertical elevation hands up to down போடணும். அதோட டிகிரி வந்து 0 to 180. Horizontal abduction. Front to back minus 90 degree. External rotation. External rotation வந்து anterior to posterior 0 to 180 degree. Surgical plane la extension degree சொல்லுங்க. 45 to 50 degree. Section is surgical plane la 180 degree. Abduction. 180 degree. Connection la abduction சொல்லுங்க. 0 to 180 degree. ஃப்ரண்டல், அதாவது கொரோனல் பிளேன் எப்படி டிவைட் பண்ணுறது, எது ரெஃபர் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுங்க. சர்ஜிக்கல் பிளேன் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட். Transverse. ORIM சொன்னல. Open reduction internal fixation. இந்த ஆர்டிகளோட ஆத்தர் நேம் Valdo Mikowski. ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்ல பேக் சைடுல நமக்கு எந்த மசில்ஸ் இருக்குன்னா supraspinatus, iliospinatus, tibialis. ஃப்ரண்ட்
Tendon of bicep condyle. ஒரு பாயிண்ட் மிஸ் பண்ணிட்டேன். Blood supply of the humeral head is delivered mainly by Langer's orbiculate artery, the posterior and the anterior circumflex arteries, which come from the axillary artery. Humeral headக்கு வந்துட்டு blood supply போகும்ல, அது வந்து Langer's orbiculate artery அப்படின்னு ஒரு ஆர்டரி மூலமா போகுது. posterior and anterior circumflex artery அதுல இருந்து போகும். எல்லாம் சொல்றேன். Okay. Thank you. Feedback relaxation. நான் பாதியில் தான் வந்தேன். ஆனால் நான் வந்து எனக்கு வந்து கொஞ்சம் சொல்லுவேன். நல்லா இருந்துச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. சூப்பராக இருக்கு. நல்லா இருக்கீங்க. ஆக்சுவலாக பயோமெக்கானிக்ஸில் பிளேன்ஸ்லாம் இவ்வளோ கிளியராக இன்னும் தெரியல ஆக்சுவலாக. அப்போ எனக்கு கிளாஸில் தெரிஞ்சிச்சு. எனக்கு எப்படி குறைவன்னா ஆன்டீரியர் போஸ்டீரியர் அந்த ஒரு இது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. கொஞ்சம் ஸ்லோவாக மட்டும் எடுத்துருக்கேன்.